Michael Jackson, one night only. You've never been this close. Sunday, December 10th at 8 p.m. only on HBO. He's one of the world's supreme entertainers. He's sold more recordings than any other solo artist in history. He is, unquestionably and unchallenged, the king of pop. Sky One presents Michael Jackson in his first ever close-up concert, where he'll perform not only his greatest hits, but also give the live premiere of his innovative new material. Hear it first. See it first. Sky One Primetime. Michael Jackson, one night only, coming soon to Sky One. Check your Sky TV guide for your chance to win a pair of tickets to this exclusive event. Michael Jackson, King of Pop. Er ist einer der wirklichen weltweiten Megastars und Sat.1 hat ihn, Michael Jackson. Das Konzertereignis in New York, exklusiv in Sat.1 am 17.12.95 um 16 Uhr. Seine neuen Songs, sein neues Konzert, exklusiv in Sat.1 am 17.12.95 um 16 Uhr. Michael Jackson, yo! Michael Jackson. Who don't know Michael Jackson? No one can touch him. He's the ultimate. He's like a demigod. I love him. He's sweet, he's gentle, you know, and I love his music. People are talking about Michael Jackson as New York City gears up for the King of Pop's exclusive HBO concert event at the historic Beacon Theater in Manhattan on Sunday, December 10th. Well, Michael's raw. He's real. He's like the king of pop. He's got all the moves. Every song comes out with his fat. It's like he's slamming everything he does. He's one of the most popular persons in the world. Every time he sings a song, even though it just makes you feel connected because it feels like he's singing about you in some way. His dancing, his showmanship, and his ability to be controversial is probably what's kept him on top. I like his stuff because you can dance to it. That's the most important thing. I think he's basically one of the best performers out there. I mean, whatever he does, he always does it right and always does something new, which is great. You hear a lot of his new stuff that he's really, especially lyrically, I think, taking it to a whole new level. I think he's an incredible pop craftsman. He's just remarkable. He just, when he dances, when he does everything, it's just different. The king of pop, he always will be. It's awesome. The best entertainer in the world, Michael Jackson. Do you have any tickets for me to go see? Michael Jackson, King of Pop, one night only. Just for HBO. Sunday, December 10th. Michael, this way. Michael, this way. To your left, Michael. Michael, this way, please. Michael. To your left. Michael, this way. Michael, to your left, yes. Yes. Michael, left. Over here. Michael, we don't see you at the left. Over here. Over here, please, Mr. Jackson and Mr. Marceau. To your left. Over here, please. Michael. It was a circus is what it was. People running back and forth. There was ambulances, fire trucks,
and police officers and everything, and they literally shut down Broadway. Amsterdam and Broadway. A roadie came out with her credentials and said that Michael Jackson was rehearsing a number, and it just dropped to the ground. Word of Jackson's hospitalization sent the media into a feeding frenzy and gave an instant 15 minutes of fame to 2 emergency medical technicians. We pulled up, we found the patient in the stage. He was alert. We walked up on him, we gave him oxygen, we took his vital signs. When ALS came, they started a line on him, and we also took his vital signs the second time. How did he appear to you? Was he talkative? Was he white? Was he, No, he appeared very sluggish. He appeared like he was fatigued, dehydrated. We heard that they had cardiac arrest, but then they said that was completely false. How's he feeling? Janet Jackson, who arrived at the hospital earlier this evening, left to attend the Billboard Awards across town. Sources tell us she has taken a room at the hospital for the night. He's all right. He'll be all right. No problem. Michael is stabilized. Rehearsals for his concert are continuing tonight. Michael was not going to be in rehearsals tonight. It was just pyrotechnics. His private physician is flying in from Los Angeles right now, and we will not know anything until tomorrow morning. Heute Nacht kam die Meldung, Michael Jackson ist zusammengebrochen auf einer Bühne in New York bei den Proben zu einer Fernsehshow. Heute im Laufe des Tages lief diese Nachricht fast überall auf der Welt rauf und runter. Frank Kohls, Sophia Oppermann und Barbara Koch fassen die Ereignisse zusammen. In diesem Notarztwagen wird Jacko in Windeseile zum Krankenhaus gefahren. Nur wenige Minuten nachdem er auf der Bühne eines Broadway-Theaters zusammengebrochen war, wird er in die Notaufnahme eingeliefert. Sie haben ihn in den Wagen geschoben, sind zusammen mit der Polizei schnell weggefahren. Die Straßen hatten sie auch gesperrt. Ich habe gehört, dass er schon seit einer Woche krank ist. Das ist bestimmt kein Werbegag. Diese beiden Sanitäter behandeln Jackson als Erste. Als sie gerufen werden, heißt es, Jacko habe einen Herzinfarkt gehabt. Ärzte in aller Welt sind sicher, Michael Jackson hat seinem Körper zu viel zugemutet. Dr. Jörg Tingelhoff kennt solche Fälle. Er weiß, was mit Jacksons Körper passiert ist. Häufig geht es einher mit einer Unterzuckerung, dass man also zu wenig gegessen und zu wenig getrunken hat. Und dann kommt der Stress hinzu und die Aufregung, die so eine Bühnenarbeit macht. Es kann also sein, dass alle Dinge zusammenkommen und dass dann tatsächlich daraus eine dramatische Aktion sich entwickelt. Als Michaels Schwester Janet Jackson von seinem dramatischen Kollaps erfährt, eilt sie sofort in die Klinik, will bei ihrem Bruder sein. Währenddessen bekommen seine Fans am New Yorker Times Square per Leuchtschrift die neuesten Informationen über seinen Zustand. Eigentlich sollte Michael einen Musikpreis verliehen bekommen. Unglücklicherweise ist Michael nicht bei uns. Wir haben gerade erfahren, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung von uns allen und nehme seinen Preis entgegen. Jacksons Karriere ist von Krankheit gezeichnet. In Singapur musste er 1993 ein Konzert abbrechen. Auf offener Bühne sackte er zusammen. Die Symptome waren die gleichen wie diesmal. Wenig später ein Krankenhausaufenthalt in einer Londoner Spezialklinik. Jacko ist vollgestopft mit Schmerz- und Aufputschtabletten, muss von seiner Sucht kuriert werden. Jackson ist extrem sensibel. Häufig trägt er eine Maske vor dem Gesicht aus Angst vor Luftverschmutzung. Vor kurzem erst war Jackson noch in Deutschland, schien eigentlich ganz munter. Er besuchte das Phantasialand. Wenn er glücklich ist, so wie hier, spielt auch seine Gesundheit mit. Britta Schmidt-Häufgen hat ihn kennengelernt. Sie betreute ihn während dieses Besuches und zeigte ihm alle Karussells. Ja, er ist natürlich ein sehr zierlich gebauter Mensch. Klar, wenn man ihn vielleicht sieht, denkt man, er ist zerbrechlich. Aber hier vor Ort mit den Kindern und mit den Fans, die hier waren, war es eigentlich so, dass er sehr ausgelassen war. Jetzt, wie fit er ist, das kann natürlich keiner von außen beurteilen. Aber wenn er von den Attraktionen runterkam, war eigentlich die Stimmung Yippie und nochmal. Die zahlreichen Gesichtsoperationen gaben der zarten Gesundheit den Rest. Jackson immer wieder unter dem Messer, zu viele Narkosen, zu viel Belastung. Ich würde ihm vielleicht raten, dass er sich nicht mehr operieren lässt, dass das also eine zusätzliche Operation vielleicht dann doch für das Herz zu viel wäre. Seine geplante Show hat Jackson gerade abgesagt. Er muss noch 2 Tage im Krankenhaus bleiben. Dort soll ihn sein Leibarzt aus Los Angeles für die nächsten Auftritte wieder fit machen.
Wir bleiben natürlich dran und halten Sie über den Gesundheitszustand von Michael Jackson auf dem Laufenden. Popstar einen Schwächeanfall erlitten. Während der Proben zu seiner Fernsehshow One Night Only mit Marcel Marceau brach er zusammen und wurde in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert. Doch kurz danach beruhigte ein Sprecher des New Yorker Notfalldienstes die Fans. Offenbar habe Flüssigkeitsmangel Michaels Blutdruck abfallen lassen. Er selbst sei aber außer Lebensgefahr. Diese Michael Jackson Show One Night Only übrigens sollte am 17. Dezember in Sat.1 ausgestrahlt werden. Der Termin ist nun auf unbekannte Zeit verschoben worden. Auf jeden Fall gute Besserung, Michael. Jackson ist vergangene Nacht auf einer Theaterbühne in New York zusammengebrochen. Er musste mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ärzte stellten völlige körperliche Erschöpfung fest. Der King of Pop hatte für ein Konzert geprobt, das per Fernsehen weltweit übertragen werden sollte. Ralf Vogestraat berichtet. Hier im Beacon Theater an New Yorks Westside hatte Michael Jackson geprobt, bis gegen 5 Uhr nachmittags plötzlich die Sirenen des Krankenwagens ertönten. Er war nur halb bei Bewusstsein. Wir gaben ihm Sauerstoff, er wirkte erschöpft und schien schon lange nichts mehr gegessen zu haben, berichtete die Sanitäterin, die ihn behandelt hatte. Fans vor dem Theater hatten auf ein Autogramm gehofft und sahen, wie der Sänger abtransportiert wurde. Er lag auf der Bahre und sie hatten sein Gesicht bedeckt, damit niemand ihn sehen konnte, sagte dieses Mädchen. Noch in der Nacht eilte Janet Jackson an die Seite ihres Bruders. Ehefrau Lisa Marie Presley kam am Morgen in New York an. Das geplante Konzert musste jetzt abgesagt werden. Michael Jackson soll noch mindestens 2 Tage auf der Intensivstation des Krankenhauses bleiben. Ja, da wünschen wir ihm noch gute Besserung, auch wenn er uns nicht hören kann. Michael Jackson is still in intensive care at a New York hospital where he was taken after he collapsed on stage yesterday evening. A hospital spokesman has told MTV News that Jackson will be held in intensive care for at least 48 hours and that he is undergoing tests. Jackson's personal physician has flown to New York. Michael Jackson was rehearsing for a concert due to be broadcasted to hundreds of millions of people across the world, but it has now been postponed. Official statements so far have said that Jackson is suffering from either low blood pressure, a lack of blood sugar, dehydration, fatigue, flu, or a combination of all the symptoms. His overall condition is described as stable. The first paramedics on the scene said that Jackson was semi-conscious and mumbling, and that he had so much makeup dripping from his face that they had to pull his shirt up to check the tone of his skin. It's clear, however, that his condition was regarded as serious from the start. Did you know at that time it was Michael Jackson? No, we respond quickly. On that type of call, it gets a high priority response. It's a very serious call. Luckily, we found someone who was breathing, who was conscious, and we treated him for his symptoms. This is not the first time that Michael has collapsed. In 1993, Michael was forced to cancel dates on his Dangerous tour due to doctors' fear for his health. I'm sorry for not performing yesterday as I am really sick and still under medical treatment. Another day is gone. Michael's health continued to deteriorate. In November '93, he announced a long-standing battle with and addiction to painkillers and went to a private clinic for treatment. It is time for me to acknowledge my need for treatment in order to regain my health. Jackson has been visited at the hospital by his sister Janet, as well as his mother and his wife Lisa Marie. We will of course keep you updated on whatever happens to Michael. Popstar Michael Jackson ist bei Proben für eine Fernsehshow in einem New Yorker Theater zusammengebrochen. Zuvor hatte Jackson mit dem französischen Mimen Marcel Marceau geprobt. Nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus hieß es, sein Zustand sei stabil. Jackson leide unter niedrigem Blutdruck und unter Austrocknung. Inzwischen traf auch Jacksons Frau Lisa Marie im Krankenhaus ein. Jackson wird vermutlich noch 2 Tage auf der Intensivstation bleiben müssen. Jackson studierte schon mehrere Tage im Beacon Theater am Broadway eine Produktion des amerikanischen Kabelsenders HBO ein. Die Show sollte am Samstag dieser Woche aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt werden. Mit dabei auch der französische Pantomime Marcel Marceau. Bei den Proben brach Jackson plötzlich zusammen, wurde in die Klinik Beth Israel North gebracht. Zur Stunde steht der 37-Jährige unter Beobachtung. Nach Auskunft einer Sprecherin des Rettungsdienstes leidet Michael an extrem niedrigem Blutdruck. Als wir ankamen, war er nicht bei vollem Bewusstsein. Er schien sehr erschöpft und ausgetrocknet.
Doch Michael Jackson bekam keine Sonderbehandlung. Wir haben so reagiert, wie wir immer auf solche Anrufe reagieren, mit höchster Alarmbereitschaft. Glücklicherweise fanden wir jemanden, der noch atmete, den wir dann nach seinen Symptomen behandelten. Michaels Schwester Janet sagte gestern Abend kurzfristig eine Veranstaltung ab und eilte zum Krankenbett ihres Bruders. Zu der wartenden Reporterschar vor dem Krankenhaus sprach sie kein Wort. Wo sich Jacksons Frau Liza Marie aufhält, ist nicht bekannt. Der Popstar, der vor einem Monat einen Kurzbesuch in Deutschland machte, hat in den letzten Jahren häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Januar 1984 erlitt er schwere Verbrennungen auf der Kopfhaut, als während der Aufnahmen für einen Werbespot eine Rauchbombe zu früh explodierte. Im August 1993 sagte er ein Konzert in Singapur wegen Austrocknung ab. Damals machte er das tropische Klima in Südostasien dafür verantwortlich. Im November 1993 brach er seine geplante Konzerttournee ab und gestand, tablettensüchtig zu sein. Im nächsten Jahr will Michael Jackson auch nach Deutschland kommen. Der Veranstalter der Welttournee meldete heute aber, dass der Kartenvorverkauf nicht wie ursprünglich geplant noch vor Weihnachten starten wird. Frühestens Anfang Februar wird es Jackson-Tickets geben. Michael Jackson ist noch immer im Krankenhaus, offenbar auch weiterhin auf der Intensivstation. Gestern war der Popsänger bei Proben am New Yorker Broadway ohnmächtig zusammengebrochen. Sein Zustand, so heißt es, sei stabil. Am Samstag sollte Michael Jackson am Broadway auf der Bühne stehen. Ein New Yorker Kabelsender wollte das Konzert ausstrahlen und rechnete weltweit mit über 200 Millionen Zuschauern. Bei den Proben gestern Abend war Michael zu Beginn noch ganz fit, scherzte mit dem Publikum. Mit dem Konzert wollte das Popidol sein jüngstes Album pushen, das bisher noch nicht den erwarteten Erfolg hatte. Völlig überraschend dann der Zusammenbruch. Der Notdienst brachte ihn ins nahegelegene Beth Israel Krankenhaus. Ärzte fanden den Star ausgelaugt und vollkommen erschöpft. Sein Blutdruck gefährlich niedrig, 70/40. Die Klinik ist seit gestern Abend bewacht wie eine Festung. Vom Krankenhaus berichten alle Sender live über die neueste Entwicklung. Gestern Abend sollte Michael Jackson hier in New York der Billboard Award für die beste Single des Monats verliehen werden. Seine Freundin Tina Turner nahm für ihn den Preis entgegen, wünschte gute und schnelle Besserung. Vor dem Krankenhaus ein Medienzirkus. Fans und Kameracrews stürzen sich auf jeden, der rein oder rauskommt. Selbst Leibwächter werden ausgequetscht, denn die Ärzte enthalten sich jeglichen Kommentars. Heute Nachmittag Besuch von Schwester Janet. Die Fans harren trotz der Kälte vor dem Krankenhaus aus. Michael Jackson ist eben nie allein. Michael Jackson remains hospitalized after collapsing on stage Tuesday, forcing the postponement of his upcoming televised concert. Reporters are keeping a vigil outside the New York hospital, awaiting word of his condition. Among them is CNN's Mark Shearer. Mark, what's going on? Well, Lauren, it was just a short time ago that we received our first official notification of the status of Michael Jackson's health, and it is not good. Doctors treating Mr. Jackson here at the Beth Israel Medical Center North Division say he is in the intensive care unit in serious condition, but stable condition. They say he suffered a fainting reaction yesterday, possibly due to a cardiac arrhythmia with dehydration. They say they will be spending the next several days critically monitoring and caring for the following medical conditions: gastroenteritis, dehydration, electrolyte imbalance, kidney and liver function. They expect him to spend several more days of observation and treatment here in this hospital. This update on Michael Jackson's condition comes toward the end of a very long day of waiting for Jackson's fans, both here and around the world. Throughout the day, the number of reporters and photographers grew steadily outside the hospital. A handful of fans braved the blustery cold winds to sign a poster wishing the pop star a speedy recovery. The 37-year-old singer's mother was an early morning visitor, as was his wife, Lisa Marie Presley. A private security guard who identified himself only as John said that he had spent the night in Jackson's room.
Hey, he's doing fine. Give us an update. He's doing okay. I was up with him all night. Right. He's doing fine. No problem. Doing okay? Jackson's sister, recording artist Janet Jackson, was also a bedside guest. She and her brother were supposed to appear live on last night's Billboard Music Awards show, but had to cancel. At the show, fellow musicians wished him well. We love you, Michael. We hope you get better because we understand stress. We do. In the music industry. The best get well soon wishes, because, I mean, how long can we do without the King of Pop? So, get well, Michael. We get up there and we stand behind our instruments and we play them, and, you know, Michael just does this thing that we can't fathom. Yeah. You know, and he works so hard, and it's like, you know, I just, you know, just get better and get out there because I got to see the whole show. And Michael Jackson's show, the one that he was supposed to tape Friday and Saturday and present on HBO Sunday, as we reported at the top of the show, has been postponed. No word on whether or when that will be rescheduled. Lauren? Mark, from my vantage point, it seems as if there are very little fans in the background. Is that true, or is that just from where I'm sitting? That's true, Lauren. As you may have noticed in the report, aside from the handful of people who signed a poster wishing him a speedy recovery, there are very few fans out here. It, of course, is very cold. So the reporters outnumber the fans at this point outside the hospital where Michael Jackson is in critical but stable condition. Lauren? Okay, thank you, Mark. Keep us posted. As Mark just told you, Jackson's illness also forced him to cancel an appearance at the annual Billboard Awards, where he and Janet Jackson were scheduled to pick up Special Achievement Awards. But the show did go on. Here's a look at some of the sights and sounds of this star-studded event. We just heard that Michael Jackson has been taken to a nearby hospital, and we'll have some more information for you later on in the program. Michael Jackson, if you're watching this, we love you. We're praying for you tonight. Unfortunately, Michael is not with us this evening. However, I will accept this award for him and wish for him a speedy recovery from all of us. I hope he's well. I hope he's getting better. That's all we wanted. Michael doing better. And we love him so much. We would like to tell him that we love him, that nobody is against him, that we're all with him. We all want him to get better. We are very, very anxious about the Michael health, but we hope he is okay now. We don't know exactly. I'm very worried about him, and I want to know how he is. I want that he knows that we really, really love him. And everybody loves him, and the universe loves him, you know. And we are very, very worried. We want to see Michael. He's sick now. We hope he will get better soon. You know, you're just here for like support, and we just want him to get better and look after himself and rest. We don't care about the concert, whatever. His health is more important than anything else. I think we're all gonna buy a big present, but we didn't decide yet what we're gonna buy. Maybe a big stuffed animal, you know, like which he can put in his room. You know, just to show him we're still there, we care. Our administrative assistant for Beth Israel. Can we get one of those? Push somebody up. Not any version. Mr. Jackson is conscious. He has expressed sincere gratitude for all the nurses, physicians, and other members of the Beth Israel staff, as well as, of course, the incredible outpouring of love from his fans throughout the world. On the night he arrived, he was witnessed to have a loss of consciousness, and upon arrival, his blood pressure was very low. In fact, he was in shock. He is conversing with us. He is not in a coma, as you might have suggested, and he is continuing to feel a little bit stronger all the time. Nonetheless, he is still serious and stable, and he requires careful monitoring for his blood pressure, his pulse, the amount of fluid within his vascular system, and most importantly, it has taken a great deal of time to correct the abnormalities in the blood functions. There have been abnormalities that we mentioned yesterday in his potassium, in his liver function, and in his kidney function,
and these are clearly not yet back to normal. So he is being occupied in terms of the process of healing, the process of resting. He's been visited by only his closest members, and we have only allowed brief visits from his family. We don't want the outpouring of all of his friends and fans to get in the way of his recuperation. When Mr. Jackson arrived at the hospital, was his condition life-threatening? Absolutely. He had shock. He had a cardiac rhythm that, if not corrected with volume, would have warranted shocking the chest. And we were fortunate in that we were able, with the assistance of the EMS team and the emergency team here at Beth Israel, to rapidly replace his fluids and restore an adequate blood pressure. Maybe 2 more questions. He is communicative and expressing that he is feeling better. We're finding evidence of moderate improvement, not overt significant wellness by any yardstick. He is grateful, he is very conscious, he is aware that he was in a near extremist situation and that he is on the mend. Has he made any upon continuous augmentation with his nutrition? If any of you realize who've been acutely ill, an intensive care room is quite scary. And to kind of ease his fear with the new environment, all the tests going on, new physicians, new faces, we felt it would be to his improvement to give him some familiarity. So some large pictures were brought in. But first, Michael Jackson is still in intensive care at a New York hospital where he was taken after he collapsed on stage on Wednesday evening with problems affecting his heart, kidneys and liver. Jackson's sister Janet, his mother Catherine and wife Lisa Marie Presley have all visited him at his bedside. Doctors said the singer's collapse was possibly due to an irregular heartbeat with dehydration. Now, if you're wondering what all that means, we spoke to a medical expert today to find out just how serious Jackson's condition is. It can be very serious, particularly if he keeps on going and doesn't stop, or he doesn't recharge his batteries properly. In Japan, it's called karoshi, and it can be fatal. Here, we tend to recognise it more by getting chest pain, shortness of breath, basically running on adrenaline and keep on going until you drop. And basically, you can drop at the end of the day, and it can kill you. So it is potentially very serious, but you know, on the other hand, if he rests properly, he should bounce back, but you know, that'll take a few weeks. And as for how Michael Jackson fans can cope with his illness, we asked the London branch of his fan club for some advice. At the moment he's in a stable condition. He is in intensive care, but you know, I just think talk to other fans. That helps a lot. You know, talk to them, share what you feel with everybody, you know, with your friends, other fans that you might know. And you know, all we can do is hope and wait. And hopefully very soon he'll be well again and fit. Michael Jackson muss weiter auf der Intensivstation bleiben. Nach Angaben seiner Ärzte ist er ernsthaft krank. Jackson hat eine Magen-Darm-Entzündung und leidet unter Herzrhythmusstörungen. Der Popstar war bei Proben für eine Fernsehshow mit Marcel Marceau zusammengebrochen. Michael Jackson hat's im Moment nicht gerade leicht. Erst bricht er völlig dehydriert auf der Bühne zusammen und dann wollen die Ärzte ihn auch noch wegen Magen-, Darm- und Leberstörungen ans Krankenbett fesseln. Ganz New York ist auf den Beinen, um den Popstar wieder aufzupäppeln. Der hat sich schon auf ein besinnliches Weihnachtsfest mit den Halbgöttern in Weiß eingestellt. Sonst würde er wohl kaum seinen ganzen Hausrat ankarren lassen. Von Shirley Temples Kinderfotos verspricht sich Jackson scheinbar besondere Heilkräfte. Die Nächte ohne Gattin Lisa Marie Presley, immerhin schaute sie mal vorbei, will Jackson mit der Lektüre von Mickey-Maus-Heften überstehen. Na dann, gute Besserung. Sein Zustand ist nach dem Kollaps noch immer nicht zufriedenstellend. Frank Kohls und die Meldungen des Tages. Immer noch große Sorge um Michael Jackson. Der Popstar liegt jetzt sogar auf der Intensivstation. Seit seinem Zusammenbruch auf einer New Yorker Bühne untersuchen ihn die Ärzte von Kopf bis Fuß. Heute haben sie bekannt gegeben, um Jacko steht es gar nicht gut. Er hat eine schwere Magen-Darm-Entzündung, Nieren- und Leberprobleme und zu wenig Flüssigkeit im Körper. Dem Sänger wurden 2 weitere Tage absolute Ruhe verordnet. Nur seine Frau Lisa Marie und seine Familie dürfen zu ihm. Derweil bekommt Jackson zahlreiche Genesungswünsche von Fans, die das Krankenhaus den ganzen Tag belagern. Sie hoffen, genau wie seine Geschwister, dass es ihm bald wieder besser geht.
Krankenhauses und soll dort mehrere Tage bleiben. Die nächsten Konzerte wurden bereits abgesagt. Ein bisschen krank sah er ja bei seinem letzten Duett mit Schwester Janet schon aus. Michael Jackson, der 37-jährige exzentrische Superstar. Seine Fans sind besorgt, sie halten Wache vor der Klinik, basteln ihrem Idol Genesungsgeschenke. Michael Jackson ließ sich zunächst mal das karge Krankenzimmer verschönern mit Riesenbildern von Kinderstar Shirley Temple. Langsam wird's auch eng am Krankenbett. Neben Michaels Mutter Catherine kamen auch die Schwestern Janet und Rebbe. Und sogar Gattin Lisa Marie fand schließlich noch den Weg zu ihrem Mann. Besser spät als nie. It will be a very long time before Michael Jackson can relaunch his career again, according to his personal physician. The doctor had this to say at a press conference at the hospital where Michael Jackson is being held in intensive care. As you've just heard, it's going to take days to possibly a week or two for us to get to a situation where we are feeling safe that he can be on his own, can start taking liquids on his own, and can function on his own. So the career issue is clearly in the future. We don't feel there's any ultimate real jeopardy in the future to his life, but right now we need to stabilize him, and that's going to take more time, more tests, and clearly more time within the intensive care environment. Meanwhile, the hospital itself is becoming a place of pilgrimage for hardcore Jackson fans. I came from Japan to see the Michael's concert, but he got sick, and we came here worrying about him, showing support to him. Yes. You are here every day? Yes, we came here for 3 days. It's kind of unique. I cannot explain it because you cannot understand what it happens when you are a Michael Jackson's fan. It's like you are flying. It's so good to be a fan of Michael Jackson, but I'm afraid that the other person who are not fans cannot understand that. No, I cannot explain it. You should live it. It's so beautiful. Star spotters have also congregated outside the hospital since Michael Jackson attracts a lot of famous visitors, the latest being Diana Ross. Someone who's not yet been seen at the hospital, though, is Jackson's sister LaToya. She told newspapers that she thought it was all a publicity stunt and that Michael wasn't ill at all. Yesterday, 3T was in New York City to do a live TV show when they got word that their uncle had been taken to a nearby hospital. They immediately called their aunt, Janet Jackson, frantically trying to get word on his condition. The young men later got through to Michael in his room to offer get-well wishes. I think he just keeps working and doesn't take any breaks for food or for anything. And he loses track of time, so that's just how he is. He just keeps working and working. He's a strong individual. And he looks good. He looks better than before. Zunächst war die Rede von einem Herzinfarkt. Jetzt heißt es, der Körper des Megastars trocknet aus, die Folge einer Magen-Darm-Entzündung. Oder ist es am Ende alles nur ein inszenierter Werbetrick? Die Fans jedenfalls sind bestürzt und halten Krankenwache vor dem Beth Israel Hospital. Gestern war sie die letzte, heute früh gleich wieder die erste Besucherin im Krankenhaus auf der vornehmen Upper East Side. Lisa Maria Jackson, geborene Presley. Und auch Jacksons Sicherheitsberater Bill Bray ist wieder da, gehetzt und verschwiegen. Neben den vielen jungen amerikanischen Fans, die Jackson alles Gute wünschen, stellen sich heute auch Ausländer ein. Sie ist extra aus Frankreich gekommen und hält Michael Jackson für das schönste Werk, das Gott je erschaffen hat. Aus dem Krankenhaus verlautet, von diesem Gottesgeschenk mussten einige Schichten Schminke abgetragen werden, um auf den Grund des wahren Michael Jacksons zu gelangen. Hier sein letztes Bild vor dem Kollaps. In New York recherchiert Dieter Kronzocker auf ungewohntem Gebiet. Dieter, Michael Jacksons Zustand scheint kritisch zu sein. Liegt er eigentlich noch auf der Intensivstation? Ja, das ohne jeden Zweifel, und er muss auch heute wieder behandelt werden wegen Gastritis, wegen Nieren- und wegen Leberbeschwerden. Und wie sein deutschstämmiger Hausarzt Alan Metzger heute sagte, sind das Hauptproblem immer noch die Herzrhythmusstörungen. Der Chefarzt des Krankenhauses sagt, er muss noch mehrere Tage auf der Intensivstation bleiben, die übrigens extra wegen ihm von anderen Patienten geräumt werden musste. Wie reagiert eigentlich die Öffentlichkeit in Amerika auf dieses ganze Hin und Her, das man ja noch nicht so richtig durchschauen kann?
Naja, zunächst einmal ist da viel Polizei und Jackson hat ja einen eigenen Sicherheitsdienst, die versuchen gemeinsam alle Unbefugten fernzuhalten. Das erhöht aber den Geheimnischarakter, mit dem sich Michael Jackson immer schon umgeben hat. Und gerade deshalb ist er auch Tagesgespräch, nicht nur in den Kneipen und auf den Straßen, sondern in Hollywood und sogar, wie ich erfahren habe, im Weißen Haus. Eine Frau, die mich vorhin angesprochen hat vor dem Hospital, sagte mir, ich würde mich sofort für ihn ins Krankenbett legen, wenn er nur wieder gesund würde. Dieter Kronzucker nach New York, vielen herzlichen Dank. New York. Popstar Michael Jackson muss nach seinem Zusammenbruch noch mehrere Tage auf der Intensivstation bleiben. Er leidet an Herzrhythmusstörungen und an einer Magen- und Darmentzündung. Seine Schwester Janet verbrachte die ganze Nacht an seinem Krankenbett. Michaels andere Schwester Latoya behauptete heute, der Zusammenbruch sei nur eine PR-Aktion. Michael Jacksons Thriller gilt als der erfolgreichste Song der Popgeschichte. Was sich derzeit um den exzentrischen Plattenmillionär abspielt, gleicht ebenfalls einem Thriller. Nach seinem Zusammenbruch auf der Bühne bezeichnen Ärzte des New Yorker Beth Israel Krankenhauses Jacksons Zustand als ernst, aber stabil. Bislang stand lediglich fest, Jacko leidet an Dehydratation, einer durch Flüssigkeitsverlust hervorgerufenen Austrocknung des Körpers. Michael Jackson gilt bei seinen Kollegen und Freunden als Perfektionist, als Energiebündel, das rund um die Uhr arbeitet. Für das jetzt abgesagte Konzert im New Yorker Beacon Theater hatte sich der Megastar etliche Überraschungen einfallen lassen. Der amerikanische Fernsehsender HBO, der die Show am Sonntag übertragen wollte, rechnete mit über 250 Millionen Zuschauern. Kein Wunder. Es wäre die einzige Chance für die Fans gewesen, Jacko in diesem Jahr noch einmal auf der Bühne zu sehen. Mit Songs von seinem bis dato größten Schallplattenprojekt History, Past, Present and Future. Seit seinem Zusammenbruch wird Jackson wegen einer Magenschleimhautentzündung, Herz-, Nieren- und Leberproblemen behandelt. Liza Marie Presley, seine Frau, besuchte ihn bereits gestern. Auch Michaels Mutter Catherine kam ins Krankenbett, ging kurze Zeit später aber wieder betroffen. Jacksons riesige Lieblingsposter von Mickey Mouse, Clark Gable und Shirley Temple wurden inzwischen in Michaels Privatzimmer aufgehängt. Vor der Klinik versammelten sich Fans. Ich mache mir wirklich Sorgen. Wir sind hier, um ihm zu zeigen, dass wir für ihn da sind. Ich hoffe, es geht Michael gut. Ich bin schon lange sein Fan, habe sogar meinen Sohn nach ihm benannt. John, ein guter Freund Michaels, war bei ihm und beruhigt die Reporter. Ihm geht es gut. Ich war oben bei ihm die ganze Nacht. Keine Probleme. Auch seine Schwester Janet wachte die ganze Nacht an seinem Krankenbett. Wortlos bestieg sie ihre Limousine. Jackson spent his second day here at Beth Israel North in intensive care. His doctors released a statement diagnosing the superstar with cardiac arrhythmia, or an irregular heartbeat, with dehydration, gastroenteritis, and problems with both kidney and liver functions. Bottom line is that, he works so hard, he's probably sleep deprived, he has intense workouts. When he's not physically at his best as a result of a simple virus, this can happen. Meanwhile, across town, workers were dismantling Jackson's show at the Beacon Theater on Broadway, where he collapsed in rehearsal for an HBO special that was scheduled for Sunday. The marquee was changed to advertise an upcoming Bruce Springsteen concert, and area bus shelters left an eerie reminder of what was not to be. Dieses ist ja die erste Show nach Michael Jackson. Also es tut mir leid, es geht im Moment ja gar nicht so gut und deswegen grüßen wir ihn von dieser Stelle. Hello Michael, we love you und gute Besserung. Doctors say the king of pop is getting better, so they're thinking of moving him out of intensive care and into a private room. Meanwhile, Michael Jackson continues to get international get-well wishes. He's also getting visits from family members, including wife Lisa Marie Presley and sister Janet Jackson. The 37-year-old singer collapsed last week while rehearsing for a cable television special. Doctors say they are treating Jackson for inflammation of the stomach and intestines and kidney and liver malfunction. Auf dem Weg der Besserung, der an einem Virus erkrankte US-Popstar Michael Jackson kann wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Nach 4 Tagen auf der Intensivstation der New Yorker Beth Israel Klinik ist seine Magen-Darm-Erkrankung unter Kontrolle. Der Megastar war am Mittwoch in New York während einer Fernsehaufzeichnung zusammengebrochen. Kritiker vermuten hinter der rätselhaften Erkrankung einen PR-Gag.
Der Verkauf von Jacksons neuestem Album soll um ein Vielfaches gestiegen sein. Besorgte Michael Jackson-Fans können aufatmen. Der Star befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung. Nachdem er gestern erstmals wieder feste Nahrung zu sich genommen hat, soll er schon heute aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bis er wieder auf der Bühne steht, wird aber noch einige Zeit vergehen. Jackson wurde strikte Bettruhe verordnet. It is 14 years since I was 7. I waited the whole. There are no words to describe it. No words. I just feel so good right now. That's all I can say. He does have people. And I was really scared, but I'm glad he made it. Hope he stays home and takes care of himself for a while. With a smile and a wave, Michael Jackson stepped into the cold Manhattan air. After 7 days in Beth Israel Medical Center North, Jackson left his fans ecstatic. And we were here to support him, and he looked great. And I'm glad we did it. Finally, that's the only word. Finally. Yeah. How long did you wait to see him? Oh, I've been here. I've been here since he was admitted. I come every day to get update on him. And I waited all my life, like 20 years to see him. It looks like he'll be back performing in a couple of days. He looks real good. He came out, he waved to the fans. Looked good. In a prepared statement, doctors said Jackson will need several weeks of rest and follow-up care. 7 days ago, Jackson collapsed during rehearsals for an HBO worldwide special. He was diagnosed with a gastrointestinal virus that led to severe dehydration, irregular heartbeat, and lowered blood pressure. Yes, Michael looks fantastic. You wouldn't believe, it's not that I saw him, it's not that I took a picture of him. The fact of him walking out of there alone, unbelievable. Jackson fans from many countries gathered and held vigil outside the hospital throughout his stay. This 18-year-old says he flew in yesterday, just as soon as he heard Michael was to be released today. And Michael, we want you to get well, and we love you so much. You got the whole Bahamas praying for you. Sky News, New York. International television crews were on hand to beam the happy news around the world that Michael Jackson is on the mend, but no word yet on when he'll be back on stage. So why is this so meaningful for you? Because we saw a person that we care for very much that the whole world could identify, kind of take a fall. And we wanted him to know that we support him. So while Michael Jackson's release from hospital is his road to recovery, for his fans here, just seeing him is a miracle. In Manhattan, Chris O'Donoghue, UPN 9 News. Michael Jackson nach einer Woche raus aus dem Krankenhaus und das ist sein Thema. Jackson ist wieder oben auf, schwarz behutet und wie man sieht, bei bester Laune wirft er seinen kreischenden Fans einen Handkuss zu. Ärzte sind sich sicher, der 37-jährige Popstar soll von einem Virus dahingerafft worden sein. Der hat sich jetzt aber wieder verzogen. Jaco wird sich jetzt erst einmal ausruhen müssen, denn er ist noch ganz schön schwach auf den Beinen. Deshalb ist wohl auch eine Mammo-Jackson-Show, die über 250 Millionen Menschen sehen sollten, erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Eine Woche nach seinem Zusammenbruch ist der Megastar wieder auf den Beinen. Er durfte das Krankenhaus verlassen. Seine Magen-Darm-Entzündung ist ausgeheilt, sagen die Ärzte. Trotzdem wird Michael noch einige Tage das Bett hüten müssen. Jetzt allerdings im New Yorker Luxushotel Four Seasons. Michael Jackson beat it out of a New York hospital Tuesday afternoon as about 24 fans shouted their admiration. Jackson was hospitalized last week after collapsing on stage. Doctors say a virus was to blame, forcing the entertainer to cancel a scheduled televised concert over the weekend.
The superstar's medical team says he will require bed rest for several more days. His fans, meanwhile, are wishing him the best. It was a rush. That's all I can say. I felt so good. All right, I'll call you back. I want you to know, Michael, we wish you the best of health, and you got everybody in the Bahamas praying for you 100%. We love you. I feel good because I know that I've seen him, and I know I accomplished my goal in my life. You're not alone. Michael Jackson got some news Tuesday that may make him feel better. He was nominated for 3 American Music Awards, including Male Artist of the Year in the Pop, R&B, and Adult Contemporary categories. Michael Jackson was released from hospital yesterday. Fans have been waiting for days outside the hospital for this moment. Jackson's doctors say he'll now have to rest for weeks before performing again. But this, however, does not upset the hardcore fans. Of course, they want to see him sing, but main priority is his health. So I think that's what they're worried about at the moment, and not the music.